He un momento en la vida de toda persona que ha convivido con un narcisista en el que algo dentro de él se detiene, respira hondo y se pregunta, ¿qué es lo que realmente hay detrás de esa mirada fría, de esas palabras calculadas, de ese silencio que corta el alma? ¿Qué es lo que ellos esconden con tanta intensidad que necesitan controlar cada paso que das, cada emoción que sientes, cada pensamiento que intentas tener? Hoy te voy a llevar a un lugar al que muy pocos se atreven a entrar, dentro de la mente del narcisista. No para entenderlos desde la compasión ingenua, ni desde la culpa que tantas veces te andaya despierts, te miras al espejo, y entiendes que yo más depend. Diste ellos para vivir, para amar o para sentir valiosa. Es dia el dia en que su poder se derrumba es la pesadilla que cargan desde que te conocieron. Porque lo que nunca te dirán, lo que jamás admitirían, y lo que siempre han intentado ocultar, es que detrás de su arrogancia hay un niño roto. Detrás de cada manipulación hay una herida que no saben enfrentar. Detrás de cada ataque hay un vacío que no pueden sostener. Y detrás de cada máscara hay un miedo tan intenso que preferirían una relación antes que permitir que tú lo descubras. Por eso te confunden, te culpan, te hacen dudar de tu memoria, de tu intuición, de tu valor. No lo hacen porque seas débil, lo hacen porque tú representas la única verdad capaz de derrumbarlos. En este video, no solo vas a entender sus miedos, vas a entender tu poder. Vas a comprender por qué se aferran a ti, por qué te idealizan, por qué te distraen, y por qué siempre regresan. Vas a ver el patrón completo, desde la raíz emocional que ellos niegan hasta el comportamiento que repiten sin darse cuenta. Y cuando llegues al final, te permito esto, nada volverá a confunderte, nada volverá a atraparte, nada volverá a hacer sentir que su amor es un misterio imposible de descifrar. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar para siempre la manera en que ves al narcisista. Idealizada de sí mismas que muestra seguridad, éxito, encanto y superioridad. Pero lo que jamás te cuentan ni a ti, ni a nadie es que detrás de esa fachada existe una fragilidad inmensa, una inseguridad tan profunda que necesitan cubrirla con máscaras, mentiras y actuaciones constantes. Ser descubierto significa que alguien logrará ver es vacío interno, esa falta de autenticidad que tanto se esfuerzan por esconder. Y eso, para ellos,
is equival, ent aquedar emotionalmente desnudos frente al mundo. Cuando tienen que alguien comienza a sospechar, a notar inconsistencias, o a hacer preguntas que revelan sus contradicciones, su sistema interno entra en alarma. El narcisista de no team perder una relación, team perder el personaje que lo mantiene funcional. Por eso reaccionan con ira, manipulación o victimismo. No es casualidad que cuando les confrontas con la verdad, ellos cambian la narrativa, niegan lo evidente o te acusan a ti de ser el problema, necesitan desviar la atención a toda costa para evitar que su vulnerabilidad quede expuesta. La verdad, simplemente, les aterroriza porque amenaza con derrumbar la estructura psicológica que han construido durante años. Detrás de su miedo a ser descubiertos se esconde su herida original, el sentimiento de no ser suficiente. Intensidad. Curiosamente, quien ve más allá de su máscara, se convierte automáticamente en su mayor amenaza. Porque tú representas la posibilidad de que su verdad salga a la luz, de que su poder se debil, y de que ya no pueden controlarte con su encanto o manipulación. Why is su verdadero terror, que alguien como tú, alguien que ya ha despertado, pueda verlos tal como son. No perfectos, no invencibles, sino humanos, heridos y profundamente inseguros. Es descubrimiento es lo único que ellos no pueden tolerar. La fragilidad que un narcisista esconde detrás de su máscara es tan profunda y tan dolorosa que, para ellos, admitirla sería como romperse por completo. Aunque se muestran fuertes, seguros, arrogantes o incluso invencibles, lo cierto es que esa imagen es solo una coraza creada para ocultar algo que temen desde siempre. Sentirse insuficientes. Detrás de cada gesto calculado, detrás de cada mirada altiva, y detrás de cada palabra que usan para imponerse, existe un niño emocionalmente herido que aprendió a sobrevivir creyendo un personaje. Ese personaje se convirtió en su identidad, y cualquier cosa que lo amenace despierta un terror que pocas personas logran ver. La fragilidad del narcisista no es evidente. Sanas, la viven como una amenaza de destrucción, por eso reaccionan con ira, desprecio o silencio cuando algo los confronta. No es fuerza, es miedo. No es poder, es defensa. La razón por la cual esconden esta fragilidad
ad ease pork, no sabin como sostenerla, no furon ensenados a gestionar emotions, a aceptar errors o a enfrentar inseguridades. En lugar de eso, aprendieron a crear máscaras, la máscara del encantador, la del exitoso, la del mártir, la del fuerte, cada una cumple una función diferente, pero todas tienen un objetivo común, evitar que su vulnerabilidad salga a la luz. Por cuando alguien percibe su fragilidad, el narcisista siente que pierde control, que pierde dominio y que su identidad artificial corre el riesgo de derrumbarse. Lo más impactante es que cuanto más frágiles son por dentro, más agresivos o fríos pueden ser por fuera. La dureza es una forma de esconder su debilidad. Su apparent superioridad es un modo de cubrir su sensación interna de inferioridad. Y cuando alguien mira más allá de esa fachada, cuando alguien nota sus inseguridades o sus contradicciones, ellos sienten pánico. No porque quieran lastimar, sino porque no saben existir sin esa máscara que los mancha a salvo de sí mismos. Esa fragilidad aterradora es su secreto más guardado y su peor pesadilla se llega a revelar. Para un narcisista, el control emocional no es solo una estrategia. Dentro de ellos se activan sobre. Es control no se trata de amor, ni de conexión, ni de vínculo. Se trata de asegurar su propio sentido de valía, porque sin es dominio sobre tus emociones, ellos sienten que se quedan sin identidad, sin validación y sin combustible emocional. El narcisista monitorea tus reacciones constantemente, analiza tus silencios, tus gestos, tus inseguridades, sabe que palabras te duelen y cuales te hacen dudar de ti misma. Por eso usan el ciclo de idealización, confusión y castigo para mantenerte emocionalmente dependiente. Pero cuando empiezas a recuperar tu poder, cuando ya no reaccionas igual, cuando te vuelves más consciente y menos manipulable, sienten que el peso se les mueve bajo los pies. La pérdida de control emocional para ellos equivale a perder su territorio, porque tú dejas de ser una fuente estable de validación, ya no pueden moldarte, ya no pueden confunderte, ya no pueden romperte y recomponerte a su conveniencia. Esa pérdida de control los aterroriza porque los obliga a enfrentar su propio vacío. Cuando ya no te dominan, dejan de sentirse importantes. Cuando ya no te manipulan, descubren que no tienen nada real que ofrecer. Y cuando ya no logran hacer dudar de ti misma, se dan cuenta de que su poder siempre fue una ilusión que tú sostenías sin dar cuenta. Por eso reaccionan con más intensidad. Te buscan, te provocan, te culpan o intentan confunderte. No porque sin descontrol, sin desastres. Luego cuando
entienden que perduran la única jeremión, de que los mantiene en tu vida, el exceso y tus emotions. Sin eso, su dominio se derrumba, y ellos quedan expuestos, pequeños y sin poder real. Esa es su mayor pesadilla. En el corazón de todo narcisista existe una herida infantil tan profunda y tan antigua que se convirtió en la base de su personalidad. No es una herida visible, ni una historia que ellos pueden contar con claridad, porque se formó en una etapa donde no había palabras, solo sensations, abandono, rechazo, críticas, burlas, prisión desmedida o un amor condicionado que los hizo sentir que nunca fueron suficientes tal como eran. Esa herida nunca sanó, y como un niño emocional atrapado en un cuerpo adulto, el narcisista aprendió a sobrevivir creyendo una versión falsa de sí mismo, una identidad grandiosa que le permitía escapar del dolor que no sabía enfrentar. Su arrogancia no es confianza, es un refugio. Su frialdad no es fortaleza, es protección. Su necesidad de control no es poder, es miedo. Esa herida infantil los marcó de tal manera que crecieron creyendo que mostrar vulnerabilidad era peligroso, que depender emocionalmente de alguien podía destruirlos y que admitir errores los haría sentir humiliados. Por eso, esconden su verdad detrás de máscaras creadas para protegerse del mismo sufrimiento que vivieron en la infancia. Se vuelven expertos en distorsionar la realidad por reaccionan como es niño asustado, que teme el rechazo. Cuando alguien los deja, no sienten la pérdida de una relación, sienten la reactivación del abandono original. Cuando alguien les dice una verdad, que no quieren escuchar, no procesen información, sienten una amenaza directa a su frágil yo interno. Esta herida infantil no sanada es el motor oculto de su comportamiento destructivo. Es la razón por la que necesitan atención constante, por la que se sienten superiores pero a la vez desesperadamente inseguros, por la que buscan controlar y dominar para no sentirse vulnerables otra vez. Pero, paradójicamente, es esta misma herida la que los mantiene estancados, incapaces de construir relaciones reales o de mostrarse auténticos. Porque la verdad es que, detrás de todo su teatro emocional, sigue viviendo es niño roto que nunca recibió el amor, la validación o la seguridad que necesitaba para crecer sano. Y esa es la tragedia más grande del narcisista. El narcisista habla constantemente de abandono, pero no del abandono que él provoca, sino del que teme profundamente sufrir. Es terror no nace de una relación adulta, sino de una herida mucho más antigua, la sensación de haber sido emoción, almente sentido cuando era niño. Por eso, aunque ellos mismos te ignoran, te descartan o te tratan con frialdad, lo que realmente les paraliza es la idea de
de manipulation. Lo haste para castigart, para confundert, o para hacert sentir insegura. Pero cuando tu quin comienza a legars deste un lugar de serenid, et y no de miedo, ellos sienten que pierden el control. La diferencia entre el abandono que provocan y el abandono que temen es simple. En el primero, ellos deciden el momento y mencionan el poder. En el segundo, no tienen opción. No pueden detenert, no pueden manipulart, no pueden hacer dudar. Y esto los desestabiliza por completo porque, por primera vez, la relación deja de girar alrededor de su necesidad de validación. El abandono real los confronta con su vacío interno. Cuando alguien se va sin gritos, sin rugos, sin escenas caóticas, simplemente dejando atrás el daño, el narcisista se encuentra frente a su mayor miedo, el silencio emocional. Es silencio no solo les quita el control, sino que también les arrebata su fuente de energía. Porque sin alguien a quien moldear o desgastar, el narcisista se siente insignificante, y esa insignificancia es intolerable para ellos. La viven como una desaparición simbólica, como si dejaran de existir en la mente del otro. Y eso los aterroriza porque toda su identidad depende de provocar reacciones. Lo que más les duele no es que te alejes físicamente, sino que dejes de necesitar su aprobación. Cuando ya no intentas complacerlos, cuando sus críticas ya no te afectan, cuando su indiferencia ya no te duele, Porcan is momental hours described La identidad flasher un narcisista su sentiment transparent, while la race definido y segura. Lo cierto es que en su interior no existe un yo sólido ni estable. Su identidad está construida a partir de pedazos prestados, opiniones que imitan, gustos que copian, valores que repiten, sin comprender y actitudes que adoptan según lo que creen que generará más admiración. No tienen un sentido real de quien son. Dependen de cómo los demás los perciben, para saber qué papel deben interpretar. Por eso cambian tan rápido, por eso se contradicen, por eso pierden diferencia con cada persona. No es versatilidad, es vacío interior, es aterrador para ellos porque no saben habitarlo, no saben estar consigo. Mismos sin estímulos externos, sin atención, sin alguien a quien controlar emocionalmente. Cuando no tienen acceso a una fuente de validación, sienten que se desmoronan por dentro, como si su identidad se disolviera. Es un miedo existencial que nunca reconocen ni admiten, pero que viven a diario. Por eso buscan admiración constante, relaciones en las que pueden dominar o situaciones donde se sienten importantes. Esa importancia artificial les sirve de pegamento emocional, manteniendo unida una identidad que, sin eso, se rompería en pedazos. El narcisista sabe, aunque no lo diga, que su interior está lleno de contradicciones, sabe que no siente las cosas. Why
Eis vesio explica por que buscan relations que servan a su ego. Explica por que no toleran críticas. Explica por que necesitan controlar cada dinámica emocional. Sin un yo sólido, necesitan apropiarse del tuyo. Cuando alguien fuerte, consciente y empático se cruza en su camino, sin una mezcla de fascinación y amenaza. Fascinación porque buscan absorber esa identidad, amenaza porque sienten que tú podrías ver lo que realmente son, una construcción frágil, un refugio sin profundidad, una persona desconectada de su verdadero ser. Eis vacío no es algo que pueden llenar con amor, poder o admiración, es una herida profunda que evitaran enfrentar toda la vida, por eso la esconden, por eso la maquillan, por eso la niegan. Porque si esa verdad saliera a la luz, toda su identidad fabricada se derrumbaría, y ellos no sabrían quiénes son sin su máscara. El silencio es, para un narcisista, una de las armas más poderosas y aterradoras que existen, precisamente porque no pueden controlarlo. Ellos están acostumbrados a manjar a través de palabras, reacciones, discusiones, provocaciones o jugos emocionales. Dependiendo de lo que digas o hagas, ajustan su estrategia para confundir, dominar o hacer dudar de ti misma. Pero cuando eliges el silencio no como castigo, sino como límite y autocuidado todo su sistema no se descompone. El silencio les quita el escenario donde y eso es algo que siempre han evitado. De repente, no tienen a quien culpar, a quien manipular, a quien convencer o a quien confundir. Si quedan solos con su vacío y con la inseguridad que siempre intentan cubrir. Por eso reaccionan con enojo, con desprecio, con sarcasmo o incluso con intentos desesperados de provocar. Cualquier cosa es mejor que aceptar que ya no tienen el poder sobre tu mundo emocional. Lo que más les molesta de tu silencio es que no les permite saber dónde estás parada. No saben si dudas, si estás segura, si piensas marchar o si ya no los necesitas. Esa incertidumbre los vuelve vulnerables porque depende de ti que la historia continúe. Y eso los aterroriza. Están acostumbrados a predecir tus reacciones, pero el silencio rompe su mapa mental. No saben cómo manipular lo que no entienden. No saben cómo atacar lo que no responde. No saben cómo controlar lo que no se mueve. Cuando guardas silencio, rompes su suministro emocional. No es solo que ya no les des atención, es que les arrebatas su identidad dentro de la relación. Los confrontas con la verdad de que tu paz ya no depende de ellos, que tus emociones ya no están a su servicio. El silencio no es vacío, es libertad, es el momento en que tú tomas el control y ellos se dan cuenta de que su poder siempre fue una ilusión sostenida por tus reacciones. Por eso, el silencio los desarma, porque les muestra que ya no pueden entrar en tu mundo. Podrán hacerlo. La fuerza interior que nunca esperaron de ti es, para un narcisista, una sorpresa tan desconcertante como humillante.
Elos constrayan toda su estrategia emotional bajo una creencia equivocada, que siempre te tendrán bajo control, que siempre reaccionarás como antes, que siempre dudarás de ti misma, que siempre sin acción, sin fama, y sin discretion, algo cambio dentro de ti. Comienzas a descubrir, empiezas a ver pequeños portales en el cambio, why, poco a poco, esa caridad es silenciosa, fue a los llamas. Que si cuentan a sí mismas, que tú eres débil, dependiente, emocionalmente vulnerable, y fácil de moldear. Pero cuando empiezas a recuperar tu voz, a poner límites, a caminar con más seguridad, y a dejar de justificar su comportamiento, ellos sienten que pierden terreno. Ya no pueden anticipar tus respuestas, ya no pueden controlar a través de la culpa, el miedo o la confusión. Y hizo los descansos, de profundamente, porque nunca contam. Plaren la posibilidad de que pudieras sanar, crecer y liberarte. Lo que más les asusta de tu fortaleza es que no nace del odio ni de la confrontación. Nace de tu paz, de tu claridad y de tu dignidad, es una fuerza tranquila, firme, constante, no gritas, no súplicas, no justificas, simplemente actúas desde un lugar que ellos no pueden alcanzar, un lugar donde tú te eliges. Esa elección rompe el equilibrio de poder. Les demuestra que ya no tienen acceso a tus emociones, que ya no eres manipulable, que ya no buscas su validación. Y ahí es donde su máscara se fractura. Ellos esperan una versión tuya rota, insegura, confundida. Lo que nunca esperaron fue la mujer que Sergio después, consciente, despierta, fuerte y emocionalmente independiente. Esa fuerza interior los deja vulnerables porque revela la verdad, ad que siempre intentaron ocultar, que su poder sobre ti nunca fue real, solo existe mientras tú. Eviter que salga a la luz. Ellos viven dentro de una ficción cuidadosamente construida, una imagen de grandeza, poder, control y superioridad que los hace sentir importantes, pero esa imagen no es su esencia, es una máscara que levantaron para sobrevivir. Cuando alguien empieza a ver más allá, cuando sus contradicciones se vuelven evidentes y su comportamiento deja de coincidir con sus palabras, la verdad comienza a filtrarse como una luz que atraviesa una grieta. Y esa luz los aterroriza porque expone su identidad más oculta, un ser inseguro, frágil, vacío y profundamente desconectado de sus emociones reales. La verdad, ad que los revela no es ruidosa, es silenciosa y devastadora. Surge cuando tú ves patrones que antes ignorabas, cuando notas como manipulan, cuando entiendes que su amor no era amor, sino control emocional disfrazado. Aparece cuando ya no reaccionas igual,
cuando ya no crees en sus excusas, y cuando reconoces que su apparent seguridad era solo una actuación. Esta revelación no solo cambia tu percepción, amenaza su identidad completa. Para ellos, que alguien ve su verdadero yo es equivalente a perder su arma más poderosa, la ilusión. Por eso se esfuerzan tanto en manipular la verdad, distorsionarla o negarla. Intentan hacer dudar de tus recuerdos para proteger su versión de los hechos. Te culpan, te confunden o te hacen sentir que tú exageras. No lo hacen porque la verdad se completa. Dependencia emocional de quienes los rodean. Y cuando tú reconoces todo esto, ellos lo sienten como un abandono emocional adelantado. Porque entienden algo que nunca admitirán, que una vez que ves quienes son realmente, ya no pueden retener con las mismas estrategias de antes. Es momento, cuando la verdad se instala en tu corazón y tu mente, marca el principio del fin para ellos. No porque tú hagas algo en su contra, sino porque ya no pueden esconderse. La verdad ilumina lo que han evitado toda la vida. Y esa revelación, tu claridad, tu despertar, tu comprensión profunda es la fuerza que más los desarma, porque les muestra que su poder nunca fue real, solo era prestado mientras tú no veas la verdad. El día en que ya no les temes es, para un narcisista, el punto exacto donde todo su poder se derrumba. Durante mucho tiempo, ellos se han alimentado de tus dudas, de tus inseguridades, de tu necesidad de respuestas, y de es miedo silencioso que te hace reaccionar ante cada palabra, cada gesto y cada cambio de humor que tienen. Tu miedo era su combustible, tu ansiedad era su terreno de control, tu necesidad de entenderlos era la cura que los mantenía en el centro de tu vida. Pero lega un día siempre lega en el que algo dentro de ti se enciende. Ya no tiemblas, ya no preguntas, ya no esperas su aprobación. Es día, sin siquiera levantar la voz, romps la de poder, tú te conviertes en un espejo que ya no deforma la realidad, sino que muestra quienes son realmente, personas que dependen del control para sentirse importantes. El día en que ya no les temes, tu energía cambia. Tu silencio no es sumisión, es decisión. Tus límites ya no son negociables. Tu amor propio deja de ser una teoría, y se convierte en práctica. Y esa transformación, aunque sea interna y silenciosa, es un terremoto para ellos. No saben cómo manipular a alguien que ya no se deja moldear. No saben cómo desestar, belizar a alguien que ya no necesita su validación.
No saben camoa sustar a alguien que ya no cree en su autoridad emocional. Es a high don su mascara si quibra, ya no puden controller a quin de jo de temerals. Lo más impactante es que cuando tú, ya no les teams, elos empiezan a temer sacimas mas. Pork sin tu reaquian, sin tu energia, sin tu atención, sin tu dollar, si quedan solos con su vacío interior. Y es vacío es lo que han huido toda la vida. Por eso intentaron provocart, recuperart, confundert o hacert sentir culpable, pero ya es tarde. Una vez que comprendes tu valor, una vez que ves la verdad, y una vez que ya no les temes, ellos pierden la batalla que nunca admitieron que estaban librando. Es el día en que tú recuperas tu poder interior no solo es su pure pesadilla, es tu renacimiento. Cuando finalmente miras dentro de la mente del narcisista, y entiendes lo que algo profundo cambia dentro de ti. Ya no las ves como figuras poderosas, enigmáticas o imposibles de descifrar. Empiezas a ver la verdad, que todo su comportamiento, toda su frialdad, todo su control, y todas sus máscaras nacen del miedo, no de la fuerza. Son personas que han construido su identidad sobre una de que reconozcas sus patrons, de que no reacciones a su manipulación, de que tu silencio les quita la narrativa, pero lo que más les aterra, lo que realmente los deja sin defensa, es que despiertes, que entiendes su yugo desde adentro, que ves el niño herido detrás del adulto dominante, que notes que sus gritos son una armadura, sus silencios un chantage, y sus críticas un reflejo de su inseguridad. Cuando tu conciencia se abre, su poder se desvanece, porque no puden manipular a una mente que ha entendido la verdad. Y esa verdad no solo te libera, te transforma, te das cuenta de que jamás fue tu falta de valor la que te atrapó, sino tu falta de información. Nunca fuiste débil, estabas desinformada. Nunca fuiste insuficiente, estabas confundida. Todo lo que dolía, todo lo que parecía personal, todo lo que te hacía dudar de ti, en realidad no tenía nada que ver contigo. Era su historia proyectada en tu corazón. Pero ahora que ves lo que ellos esconden, ahora que entiendes lo que realmente los aterroriza, puedes elegir un camino totalmente distinto, un camino donde tu paz no depende de sus reacciones, donde tu identidad no se construye a partir de su validación, y donde tu libertad no es negociable. El mayor descubrimiento no es lo que encuentras en ellos, es lo que encuentras en ti. Descubres que tienes una fuerza interior que sobrevivió a su caos.